The following presentation is part of the Technology and the Corporation Conference Series, sponsored by MIT's Industrial Liaison Program. Bien, buenos días. Mi nombre es Raimundo Pérez Hernández y soy el director de la Fundación Ramón Areces, en nombre de cuyo patronato y de cuyo equipo directivo les doy la más calurosa bienvenida a este acto y no puedo esconder mi satisfacción por ver el salón así de lleno, cosa que nos congratula a todos por haber tenido aparentemente éxito en esta iniciativa. En el capítulo de agradecimientos, en primer lugar, quiero agradecerles a ustedes que estén hoy aquí en elevado número, y ustedes son, al fin y al cabo, los auténticos protagonistas de este evento para quien nosotros trabajamos. Muchísimas gracias a los ponentes que se han desplazado desde Estados Unidos y a quienes también doy la más calurosa bienvenida a España y a la Fundación. Y last but not least, al equipo directivo del MIT, encabezado por Welcome Koster, director ejecutivo de la Oficina de Relaciones Corporativas del MIT, y muy en especial a Eduardo Garrido, cuya colaboración en el desarrollo de este evento ha sido absolutamente ejemplar. A la seriedad y la solidez sajonas une la imaginación argentina y ese maridaje da unos resultados realmente espectaculares. Un agradecimiento muy especial a Juan Andrés Pro, director de Sistemas de Información del Corte Inglés, y a su equipo de colaboradores que han sido decisivos en el enfoque y concepción de este evento. Como saben ustedes, la Fundación Ramón Areces, fundación con ADN 100% científico, tiene tres funciones principales. La primera, fomentar la investigación científica a través de la financiación y patrocinio de proyectos de investigación, la formación de capital humano a través de un amplio y generoso, creo yo, sistema de becas, y la difusión del conocimiento académico y científico. Como luego veremos, estamos cumpliendo hoy las tres funciones. La Fundación, para intentar mejorar la calidad de su oferta a la sociedad española, ha decidido en su día implementar un amplio programa de alianzas estratégicas, las llamamos quizá un poco pomposamente, yo quizá diría acuerdos de colaboración, con instituciones de excelencia del mundo mundial, me atrevo a decir. Por supuesto, las universidades y los centros importantes españoles, pero en el extranjero tenemos un acuerdo de colaboración con la London School of Economics. Ayer finalizaba una masterclass que están teniendo un gran éxito. Acabamos de suscribir un acuerdo con el Instituto Weizmann de Israel, con el cual, junto con el CENIO, vamos a intentar trabajar en todo lo que son los avances en las nuevas terapias contra el cáncer. Acabamos de suscribir un acuerdo con la Wharton School of Business, una de las escuelas de business de Estados Unidos más especializadas en retail, que al fin y al cabo es lo que más nos preocupa en esta casa, sobre todo en la casa madre, en el Corte Inglés, y por supuesto en el MIT. Yo recuerdo que cuando visité el MIT hace unos años, les intenté explicar lo que era la Fundación Ramón Areces y todas nuestras ambiciones, y tonto de mí se me ocurrió decir "The sky is my limit". Y entonces mi interlocutor del MIT, "Yes, the space is our limit". Entonces me quedé con el corte y comprendí que, bueno, que había que andarse con mucho cuidado con esta gente del MIT, cuidado que no he dejado nunca de tener. En el acuerdo que suscribimos con el MIT se cumplen, creo yo, a plena satisfacción las tres funciones que antes les hablaba de la cátedra. La excelencia del MIT la contará Welcome Koster después. Yo simplemente me quedo con un dato: 89 premios Nobel, if I'm not wrong. ¿Qué hacemos con el MIT? Pues brevísimamente. Financiamos un proyecto de investigación, Madrid Visión, que lidera un amigo nuestro, Antonio López, que anda por ahí. Concedemos, por supuesto, ha habido casi más de 40 becas de estudiantes españoles en el MIT. No es fácil entrar en el MIT. Y hemos organizado ya 2 seminarios, como el que hoy nos ocupa, un simposio internacional sobre materiales bidimensionales, explorando los límites de la física y la ingeniería, que coordinaron 2 científicos españoles del MIT, Tomás Jarillo y Pablo Jarillo y Tomás Palacios, que fue un auténtico éxito. Y otro que tuvo lugar hace poco, la visión computacional se encuentra con la medicina, presente y futuro de las modalidades de la imagen y los marcadores.
Últimamente también nos hemos asociado con el Museo del MIT para copatrocinar una exposición ambiciosísima que tendrá lugar en Boston a partir de abril sobre don Santiago Ramón y Cajal. Una fundación como la Ramón Areces no podía estar ausente de una conmemoración que va a durar 9 meses sobre uno de nuestros principalísimos científicos. Lo que hoy queremos es seguir presentando a la sociedad española la vanguardia científica, tecnológica y de innovación que se produce en una institución de excelencia como el MIT. Tres reflexiones rápidas. Constatamos que vivimos en una época caracterizada por el fenómeno de la digitalización y de la economía y de una aceleración histórica sin precedentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pensemos solo en el Internet de las cosas, la telefonía móvil inteligente, las redes sociales, la nube, etc. La propia Fundación está inmersa ahora en un profundo proceso de digitalización en el cual están siendo colaboradores clave los sistemas de información del Corte Inglés e informática del Corte Inglés y ECISA. En segundo lugar, todo esto supone un desafío sin precedentes, nuevas formas de comunicarse y de actuar en el ecosistema. Y también supone un amplio conjunto de riesgos, las amenazas a la privacidad, el agrandamiento de la brecha cultural y económica entre los estratos de nuestra sociedad. Como dice Juan Andrés Pro, los datos se han convertido en la materia prima de nuestro tiempo. El aprovechamiento que se haga de las tecnologías de la información y su capacidad para gestionar y comprender el gran volumen de información en tiempo real determinarán ganadores y perdedores. La tercera última reflexión, un poco más de fondo, es que todo este ecosistema genera una enorme sensibilidad en el entorno del mundo del retail. Todos estos cambios, estas nuevas formas de tomar decisiones y hacer las cosas, son un motivo de atención, de interés y a veces de preocupación entre todas las empresas dedicadas a esto. Como decía un experto, el problema no es la obtención de datos, sino su interpretación. O dicho de otra forma, la herramienta está empezando a determinar el pensamiento. En conclusión, y termino, la realidad va muy deprisa y cabe recordar a los clásicos cuando decían que la ventaja se la lleva aquel que aprovecha el momento oportuno. Y sobre todo una máxima que a mí siempre me ha gustado, que es que las batallas no se ganan si no se dan. Tanto el MIT como nosotros hemos trabajado con enorme ilusión y durante mucho tiempo y con mucho detalle para que este evento suscite todo su interés. Si les queda alguna duda de por qué la Fundación Ramón Areces se ha aliado con el MIT, Carl Koster la va a disipar ahora mismo en su presentación. Carl, muchísimas gracias por haber sido el líder por parte del MIT de un eficacísimo equipo de trabajo con el cual ha sido realmente un enorme placer, en el cual se ha aliado la experiencia, la inteligencia y el trabajo. No, muchísimas gracias, Raimundo. Es un placer estar con ustedes aquí en Madrid. Tengo que decir que Madrid es mi ciudad favorita de España y siempre cuando tengo la oportunidad de venir por acá lo tomo. Quiero agradecer a la Fundación Ramón Areces por esta conferencia para nosotros en Relaciones Corporativas. Es nuestra primera conferencia y es como dije antes, un gran placer. Tengo una pequeña presentación sobre el ecosistema de innovación del MIT y con su permiso voy a empezar. Go ahead. And with that, I think I'll move into English so I can get through this presentation a little quicker and be a little clearer on it. In addition to the work you'll hear today, you'll also understand that MIT is doing a lot of work in drones. So we have here a picture from a camera that for those of you who are not familiar with MIT, we're rising up above the campus in Cambridge, Massachusetts, and we're now scanning across the ecosystem that's built up around the MIT campus. And you can see that it's quite extensive, and it's been developing at a very rapid pace and increasing in the densification, as we say, of all of the stakeholders in an innovation ecosystem. Now, it wasn't always this way. There we go. Back in the early 80s, when I came to work at MIT, this is the landscape around our offices, and now you can see, years later, how much it's grown. We have a constellation
of major corporations. There are over 200 companies that have established major research centers or technology scouting offices in the Cambridge, Kendall Square area, and this is just a sampling of some of the major corporations that have established headquarters, some of which have hundreds of people. And you can see they're all cheek by jowl, as we say in English. Let me see, there's the pointer, yeah. With the major units of MIT, so from the Media Lab, the Sloan School of Management, Biological Engineering, Broad Institute, Chemical Engineering. So it really is a ecosystem of dense integration of people from multidisciplinary areas. In our office, the Industrial Liaison Program, which organized this event today, sits right there. I invite all of you to come and join us at our lovely offices. Recent studies have, in fact, shown that Massachusetts is perhaps the most innovative state in the United States. My friends from California take great umbrage with these conclusions, but these aren't our conclusions. This is from Bloomberg Research. But I think it speaks to the fact that with the high concentration of universities in the Boston area, over 52 colleges and universities, hundreds of thousands of students, a set of world-class hospitals with whom MIT works collaboratively amongst other institutions, a strong financial sector. Boston actually has the third largest level of venture capital financing after San Francisco and New York City. So very much a center of financial support for spin-outs as well. And we're seeing, as you have here in Madrid, great support from the local government to help to create the infrastructure necessary to attract and retain innovative companies. MIT, Eduardo will say a few words about MIT in a moment, but suffice it to say that MIT remains the leader in the development of patents out of our research. We are first among all universities in the world and continue to spin out on the order of 25 or 30 companies based on intellectual property coming out of MIT every year. As a result, we have a whole confluence of startup companies in the greater Boston area and throughout the world, in fact. In our Office of Corporate Relations and our ILP program, we've created a database of over 1,500 spin-out companies from MIT, and we're in the process of linking these companies with large corporate companies like Corte Inglés, Iberdrola, Ferrovial, BBVA, Banco Santander, and other companies that are members of our program here in Spain with these small companies as they look to bring innovation in-house from these small companies that are in the process of de-risking technologies out of MIT. This is a quick snapshot of the clustering of technologies from MIT, and I think you can see that it ranges from everything from artificial intelligence, cybersecurity to robotics, drones, energy, healthcare, advanced manufacturing, and nanotech. So a very wide range of activities at MIT. This video also shows the clustering of companies from various sectors right around the MIT campus, which is in red. But just let me make the point here that as a Center for Biomedical and Life Sciences Research, which I know also is an area that Madrid is particularly focused in supporting here and Spain in general, a tremendous confluence of these companies around the MIT campus. Many people think of technology or innovation around applications from mobile phones and the like. We do work in that area, but increasingly MIT is working on what we call hard tech, so RNA engineering, virtual reality, blockchain. We'll hear of some of these advances with the talks today. And our president, Rafael Reif, talks and coined the phrase tough technology. So these are technologies that require a decade or so before these technologies can be made into prototypes that are commercially viable. And so we've had to develop a set of new relationships to foster this kind of collaboration, to allow these companies to mature over 8 to 10 years and be impactful. This AFOA, this is an advanced manufacturing consortium that was put together with seed funding from the U.S. government of $75 million. You can see it's a consortium of major universities, MIT, and a set of other
institutions around working on advanced fiber technologies, embedding intelligence, for example, in the clothes we wear. Also, we announced recently something called the Engine. And this is an effort by MIT. It's a subsidiary that was created by MIT to foster these tough tech companies. And we're doing it through the creation of a venture fund. We've raised $200 million in venture funding on the first fund to fund a set of up to 60 spin-out companies from MIT in the region. We have an accelerator of 22,000 square feet in Central Square, which we provide free space for a selected set of companies, and we intend to expand that, and I'll get to that later. And then we've created a digital platform that these small companies can access globally, experts, mentoring opportunities, lab equipment, and the like. And finally, we're developing programs to enhance the technological workforce in the greater Boston area to be the technicians that are going to be needed for these companies to grow. This was launched in 2016, and this is a listing of just the first set of 8 companies that have been selected to receive this kind of support. And they range everything from smart cities technologies to biotech to security, IT security, and the like. We realized at MIT that shrinking the distance between the stakeholders in an innovation ecosystem is at the core of what makes for innovation, embracing different perspectives, bridging the disciplines, and mostly to partner with private industry. As one of our Nobel Prize winners, Philip Sharp, said, innovation walks on 2 feet. So in conclusion, let me just share with you a new initiative in the Kendall Square area around MIT. We've embarked on a $1.2 billion development plan. 3 major buildings to house research and development approaches, including with industry, but also housing for students and people in the area, and retail and office space to make the Kendall Square area an even nicer place to live. So this is an architectural drawing of what the Kendall Square area will look like in 5 or 6 years. For those of you not familiar with the area, this will be quite an improvement. It's already beginning to grow by leaps and bounds, but we expect even more to occur. So in conclusion, I'd say Boston is recognized as a place where innovation in the future is being built. We've seen major corporations move their world headquarters. General Electric moved their world headquarters to the Boston area to be at the forefront of Internet of Things technology. Philips moved their North American research headquarters from Briarcliff, New York, to the Cambridge area so that they could be near the hospitals and the lighting activities around campus. And Novartis had moved over a decade ago their basic research laboratories from Basel, Switzerland, to the Boston area. They have over 400 research scientists basic research scientists in the Cambridge area. Again, I think Boston and Massachusetts continue to move up on the rankings of global innovation headquarters. And here's a set of companies that have moved some of their headquarters and research staff to the Boston area. So I hope I haven't taken up too much time. De nuevo, gracias Raimundo y la Fundación Ramón Areces por todo su apoyo. Y es un placer estar con ustedes y me gusta encontrar y hablar con algunos de ustedes. Gracias.